Okay, let's start with আপনার prayer. ওখানে আজকে ঠান্ডা কম? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠান্ডা কম। চলুন। ওম ওম সহনা ভবতু সহনো ভুনাক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাवहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पादेन वाचम् मालं शरीरस्य चावेदकेन जोपाकरोत्तं प्रभोरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणजलिरानतस्मि। ॐ शान्ति নমস্কার। शान्ति গুড। शान्ति। ও ঠিক আছে। ওকে 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 ওকে। Okay. Then we'll start as per our syllabus. Okay, last page number was Krisa. স্যার আমি দুদিন লাস্ট ক্লাস অ্যাটেন্ড করিনি আমার নলেজ নেই। Oh. আমিও ততই বলছো। কি? আমি আর এখন এমন হয়ে গেছে না, মানে কম্পিউটার খুলে যাবার ওই ওটাকে রিটার্ন করব, সেটাও মুশকিল হয়ে গেছে। সব ভিড়ের মধ্যে পড়ে গেছি, শ্যামবাজারের 5 মাথায়। আগের দিনের যারা ক্লাস করেছে তারা কেউই মনে হয় আজকে নেই। না। মানে আমরা ওই দিনকে ফাও ছিলাম, আর আজকে ওরা ফাও হয়ে গেছে। চলুন দেখা যাক কোত্থেকে হয়। পুরোনো ক্লাস খুলবো, খুলে দেখবো। না 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 না, আমি পুরোটা পাঠানো নেই। ও আচ্ছা। এখন ওই অ্যালায়েন্সের নেট নেবো ভাবছি। কি? ওই যে যেটা এখানকার জেনারেল নেট নেট হয় না, হুম মানে ব্রডব্যান্ড, হুম হুম। ওই মালই নেবো। মোবাইল আর চলবে না। না, মোবাইল চলবে না। আমার দুটো মোবাইল আছে, জিও এবং ভোডাফোন, দুটোতেই চালাচ্ছিলাম, এখন দেখছি খুব ডিস্টার্ব করছে। হবে না, ওই ব্রডব্যান্ড নিতেই হবে। এই মাস থেকে নিয়ে নেবো। হুম। Okay, I think we are about to start Yoga of Action, page number 55. যোগ অফ অ্যাকশন। Yes. ওকে। Oh. Yoga of Action. You should not make a sharp distinction between meditation and Karma Yoga. Otherwise, you will find it very difficult to act in the world. But if you transform every action by the power of meditation, then you will find there will be no difficult in living in the world a peaceful and happy life. Life will be a happy process of spiritual progress.
If the power of meditation gives strength to the action that you do, action is an external expression and outward manifestation of internal aspiration of realization. I have used two words, aspiration and realization. Karma Yoga is the external expression of an aspiration or realization. In the case of Siddha Purusha, it is manifestation of the internal realization, but the sadhaka, it is manifestation of an internal aspiration. Means who are willing to be a yogi, they are aspiration and realization means जब वो खुद को समझ जाते हैं कि what is this, so that is जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो उनके अंदर में इंस्पिरेशन भी रहते हैं और वो एक्सप्रेशन मतलब वो एक्सटर्नल मतलब वो समझ भी जाते हैं एंड दैट इज द योग ऑफ एक्शन और वी कैन से दैट इज अ कर्म योगा. In the case of siddhas, there is no question of self transformation or self purification. Every action they do, it cosmic process. It is not individual action done through the limbs. It is a universal movement, which is an end in itself. Karma yoga of the sadhaka is a means to such a state of cosmic realization. The aim of sadhaka is therefore to become a cosmic being. So be Purushottam, the Lord of the universe, pervading the whole universe. This is the goal of all process of yoga. I want to stress the point the yoga is not something queer, extraordinary or otherworldly. It is the most useful, most necessary things because it is the art of perfect life. Remember this. It is the art of living wisely and it is the technique of realization of the supreme bliss and beatitude. मतलब जो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं when they are working, वो जो भी काम करते हैं वो ही सही होता है क्योंकि वो तब डिवाइनिटी के साथ ही वो जीते हैं. इसलिए जो भी वो काम करते हैं दैट इज कॉस्मिक रियलाइजेशन मतलब वो तब भगवान के साथ जो भी संबंध युक्त काम है वही वो करते हैं. जैसे हम लोग जानते ही हैं दैट इज वन श्लोका इज देयर अकॉर्डिंग टू भगवत गीता दैट इज योगस्थ गुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर काम करते हैं तब वो जो भी काम करते हैं दैट इज द अल्टीमेट वर्क. This is the goal of life. This is, you have to remember all the time of your life and you should try your best to put this into practice every day, every moment, as long as you are conscious living being. Okay. Is suptar ta suptayatam brahmaikam pari vichayatam सुप्तरुत्याय सुप्तायाम अथम ब्रह्मैकम प्रविचिंतयम चिंतयातम. चिंतायातम मतलब जो भी वो चिंता करते हैं एट ए ग्रेट sage he has said remember the God alone, the supreme being alone and throughout the day. मतलब all the time whenever you are willing you are going to work तो सोचना है कि भगवान अगर यहाँ पे होते तो what he have done, वो क्या करते हैं, तो उसी चिंता में काम करना. Do not forget this. The moment you get up from the bed in the morning, you must start thinking of God, and this thinking must be there till you are overpowered by sleep. Every action that you do should be charged with your remembrance of God. This is the technique of yoga. This should be learned under spiritual teacher, and then one must enter into deep meditation for the sake of the supreme realization. Life on the earth is a great gradual process
of unfolding of divine consciousness, which man essentially is. It is to set one own individual in tune with the working of eternal nature, the harmonize oneself with the plenitude of being. The earth is arena where we expand the finite into the infinite. The purpose of life here is to live the existence of absolute Brahman. A life dedicated to the Supreme End is the one of the earnest seeker through Vedanta. वही वेदांत का अल्टीमेट है. In the misery of transient world, the ignorant man dies every moment of his life. He is whirled round in the storm of life tumult. He is tormented by the imaginary substanceless appearances of the universe. Tones of Lord of the life seem to be pressed upon his weak shoulders, and he sits florin, crying. He is gripped by fear, desire, worries, and anxieties. Everything flows. Today it is, and the next moment it is not. Man has mistaken the love of life for the eternal joy of existence. The sorrow of phenomenal life is rooted in the cycling to the rational living feed by misbehaving, separative, independent, and multiple preeminence of beings. The joy of immediate eternal life is partaken by cutting the root of the tree of life with the axe of wisdom acquires through the spiritual renunciation and meditation. जैसे नॉर्मली कोई एक व्यक्ति, हम लोग क्या करते हैं, जो भी इस दुनिया में होते हैं तो वो उसको हम लोग लेके चलना चाहते हैं और एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू मी, यही सोचते हैं. इसलिए जीवन का जो आनंद है उससे हम लोग बाहर हो जाते हैं. क्या मिले क्या नहीं मिले, हमारा भय, क्रोध, लाभ, एंजाइटी या स्ट्रेस, इसके कारण ही पूरा जीवन नष्ट हो जाते हैं. सिर्फ इसको स्पिरिचुअल रिनाउंसिएशन एंड मेडिटेशन के द्वारा ही इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं. और वो क्या होगा ना, ज्ञान के द्वारा उसको अगर प्राप्त करते हैं तो ही उसको हम लोग कर पाएंगे. Meditation is a crowning edifice of spiritual practice. That is to be started the moment you start studying this book. Lay the foundation now and build the wall with assiduity of will. Equip yourself with sadhana chatushtaya. Put on the armor of ethical discipline and moral excellence. Lord, the gun of the intelligence with the explosive of wisdom, and shoot the dark demon of ignorance, which is cause of untold suffering. The साधन चतुष्टय का पालन करना है. ठीक है, मतलब विवेक, वैराग्य, षट संपदन, मोक्ष के द्वारा. और ऐसे ही भगवान को ऐसे गान मतलब बंदूक समझना है, और एक्सप्लोसिव ऑफ विजडम मतलब ज्ञान उनका बारूद है. और उसके द्वारा ही जितना भी सफरिंग है और जीवन का जो दुख है उसको हम लोग हटा सकते हैं, या उसके द्वारा ही उनको बंद कर सकते हैं. लाइफ in the highest divinity implies the transcending the condition that are inconsistent with its natural and essential characteristics. The divine attainment is the
realization of the integrity of life as a whole, and hence life and as an earth-bound individual, which is based on devotion and negativity and falsehood, cannot go hand in hand with pin, Plenitude, plenitude of the real, real, through going abandonment of the side, uh, cling, clinging, clinging to multiple realities has to be cut off before the region vision, of truth is stopped into the the stepped, stepped into. Yes, this abandonment consists in the renunciation of thoughts, destruction of ego, emolument of the lower self, annihilation of the sense of separateness, emptying the cleansing the heart of its passion and desire in order to exist as a as the transcendent divinity. transcendent divinity. यस, ट्रांसेंडेंट डिवाइनिटी मतलब जो सब कुछ ऐसे लोअर सेल्फ, मतलब यहाँ पे वो बुद्धि के बारे में बताया जा रहा है, एनहिलेशन सेंस ऑफ सेपरेटनेस, जो हम लोगों को इस जो रियल सेल्फ है यानी अल्टीमेट आध्यात्म, उनसे हम लोग को दूर कर देते हैं। बट उसको अगर हम लोग हटा सकते हैं तो ट्रांसेंडेंट डिवाइनिटी, जो निश्चल भगवत भक्ति है, उसकी तरफ हम लोग जा सकते हैं। When thought is renounced, one exists and awareness supreme. When the ego is destroyed, the realization of the truth takes place. When the lower self Is annulled, annulled, one exists and as the immortal self. When this sense of separateness is annihilated, one beholds the essence of existence, the one reality everywhere. When the heart is emptied and cleansed, one is filled with the pure delights of Bhuma experience. Bhumo experience. Bhuma experience मतलब तब वो इस दुनिया में रहने का अल्टीमेट जरिया उनको पता लग जाएगा। যে ব্যক্তি এটা অনুবাদ করে যে তার মানে ডিভিনিটি বা পাওয়ারটা কম আছে, যার জন্য ওই এমন শক্ত শক্ত সব ওয়ার্ড দিয়েছে, যেটা যেমন ধরুন রামকৃষ্ণ মিশন বা শ্রী অরবিন্দের যে লিটারেসি গুলো দেখবেন, এত সুন্দর সুন্দর মানে ওয়ার্ড ব্যবহার করেছে না, মানে স্পিরিচুয়াল পাওয়ারের, আপনি শুনলেই ওটা ভাল লাগবে। কিন্তু এখানে সব এমন সব আনকমন এত শক্ত ওয়ার্ড ঢুকিয়ে দিয়েছে, বোঝা হ্যাঁ, মুশকিল। একদম। না, এগুলো তো এক একজন এক এক রকম লেখে। না, ওরা কি হয়, ওরা তো অ্যাকচুয়াল স্পিরিচুয়াল নিজেরা, যার জন্য ওদের যে ভাষাটা এত সুন্দর সুন্দর হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাষা এসেছে। একদম একদম। Then Amritasya Putra, for you own your own eternal good, live this life of the truth seeker of the final beatitude, the joyous living of eternal felicity. Come, come, O blood, ও bold, বোল্ড, O bold ones. ও বোল্ড ওয়ান্স। Yes, delay is perennial predi- এডিশন, prediction. Prediction. Tomorrow will never come. Hurry up soon. Tarry not. Practice this. You will get. মানে আগামীকালের জন্য থেকো না, আজকেই এসো, তাড়াতাড়ি চলে এসো, এবং এখনই এসো। You will এক্ষুনি not এসো। will get installed in the empire of the spirit. The truth shall dawn. Knowledge shall follow. The sun of joy shall raise. Bliss rays shall be eradicated. You became রেডিয়েটেড,
Yes, radiated. 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 You became that. That intelligence get fixed on the spotless light of truth, when nothing remains save the same truth in the nakedness and pristine purity, when the mind এটার majestically উচ্চারণটা হচ্ছে প্রিস্টাইন পিউরিটি। pristine purity, yes, pristine purity, when the mind majestically walks into the stainless supreme fathomless ফেতমলেস। fathomless depth of silence, untouched by cease, ceaseless dying and bustle of the phenomenal world. Objective consciousness gets melted in the mainstream of eternal peace. The passionate love for the life is dissolved in the immortal. The tenacious cycling, টেনাসিয়াস সাইকেল, tenacious ক্লিঙ্গিং। clinging to the egoistic self is merged in the dazzling, luminous waters of the everlasting ocean of existence. The divine being, the vast expanse is revealed, the ultimate extreme of reality beyond the beyond. The one supreme goal of life is reached and realized. The thinker hails as the thought. The individual self is অ্যানিউলড। annulled, and all is forgotten is the majesty of great all. Brahmasto Amrita Tay ব্রহ্ম Amrita সমস্ত অমৃতত্বম মেতে। Amrita Tatta Meti. One established in Brahma attains immortality. This is the essence of Vedanta. প্রভুপাদের গীতাটা পড়লে দেখবেন অনেক সুন্দর সুন্দর, এত সুন্দর কথা লেখা আছে ইংরেজিতে। এরা এগুলো ঢোকায়নি ওসব কথাগুলো। কার গীতা? প্রভুপাদের গীতা, ভক্তি বেদান্ত স্বামী ও প্রভুপাদের খুব সুন্দর সুন্দর ভাষা লেখা আছে। এই স্পিরিচুয়াল পাওয়ারের সঙ্গে এই ভাষা যদি না হয় না, সেগুলো বোঝা মুশকিল, ঢোকে না ভেতরে। এটাই, মানে এই যে লিখেছে সে হচ্ছে খুব সম্ভবত হি ইজ নট আলটিমেট স্পিরিচুয়াল লিডার। ও স্পিরিচুয়ালিটি নয়, শুধু অনুবাদ করেছে ওই আপনার কিছু কিছু ওয়ার্ড উনি ইয়ে থেকে তুলেছে, মানে আপনার ডিকশনারি নিজের থেকে মতো করে তুলেছে। লিখেছে। Okay, very good. So we have completed Vedanta. Now we are going to enter the general introduction to Nastika Darshana and their practices. তাহলে এখন কি নাস্তিক দর্শন এখন শুরু হবে? অনেকটা অনেকটা মনে বড় অনেক চ্যাপ্টার। কাজ, পরের দিন থেকেই আমরা শুরু করি তাহলে। হ্যাঁ, এটা পরের দিনই হোক, নাহলে এটা বোঝা যাবে না। নাস্তিক একটা বড় ফ্যাক্টর একদম। And আমাদের সিলেবাসে নট অনলি নাস্তিক, there is also Sikhism and other ism also there in হ্যাঁ, Indian. জৈনিজম, সিখিজম, বুদ্ধিজম সবই আছে। মানে সিখিজমটা অ্যাড করেছে, মানে সিখিজমেও সুফিও আছে স্যার, সুফি হ্যাঁ সুফিজমও আছে। সিখিজম আছে, হ্যাঁ, যেটা ইন্ডিয়াতে একটা বিরাট বড় কি বলে ক্ষেত্র রচনা করেছে আর কি। হ্যাঁ, এটা যেটা আলাদা সুফি, সুফি কিন্তু ভারতেই সবচেয়ে বেশি হয়েছে, অন্য দেশে হয়নি এত। না, কারণ হবে না তো, কারণ কারণ ভারত অর্থাৎ আমি ভারত বলতে এটাই বোঝাচ্ছি, মানে পাকিস্তান সহ আর কি। হ্যাঁ তো হ্যাঁ মানে ভারতেই সুফিজম হয়েছে, কারণ এই যে উর্দু এবং হিন্দির মিশেল, হুম সেটা আর সংস্কৃতকে কেন্দ্র করে, হুম সেইটা অন্য দেশে নেই। হুম একদম, মানে এটা হচ্ছে আহ আমরা বলতে পারি আহ যে বেদান্ত এবং ইসলাম এই দুটোকে এক করে দেওয়ার একটা চেষ্টা হয়েছিল। হ্যাঁ, ওরা ভেবেছিল যে বেদান্ত ইসলামটাই সর্বোচ্চ, বেদান্ত তারা শাখা মূলের ধরেছিল। হুম তো সেইটা করতে গিয়ে ওরা আর খেই পায়নি, মানে এত হ্যাঁ সমুদ্র ঘাটতে গিয়ে আর পারেনি আর কি।
না, চেষ্টা এখানে করেছি বেদান্তকে হুম, বেদান্তকে ইসলামের সঙ্গে মেলাতে গেলে তো পারবে না, কারণ ওরা ওরা যে কোরআনের যে সমস্ত কথা লেখা আছে, যেটা বেদান্তর সঙ্গে ওদের সঙ্গে খেয়ে হারিয়ে যায়, কারণ কোনো মিলই নেই। সেই ওরা জন্য। শুধু একটা মানুষের মানবতা, একটা চিন্তাধারাকে কোরআনে আবিষ্ট করেছে। আর হুম, বেদান্তের ভেতরকার মূল হচ্ছে ভগবানের যে পরিবেশিত যে পাওয়ার, সেটা এসেছে, যার জন্য ওরা হারিয়ে গেছে, ওখান থেকে পারেনি। ওই জন্য সুফি মাঝখানে গিয়ে আটকে গেছে। সেই জন্যই তো মানে সুফিজমটা এত বেশি, মানে যে সময় দেখা যাচ্ছে মুসলিম অত্যাচার ছিল, সেই সময় ওইটা উঠে এসেছিল একটা হ্যাঁ, কি বলবো, উম, লোকজনের কাছ থেকে আহ, হ্যাঁ, একটা সহানুভূতির জায়গা থেকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটা কিছু কিছু কিন্তু মুসলিম পার্সন যারা ছিল, মানে যারা একটু সাধু গোছের, মানে আমাদের ভারতীয়রা তো অ্যাকচুয়ালি ভেতরে সাধুর ভাব থাকে। হুম, তারা তো সেখানে কনভার্টেড মুসলিম, তাদের থেকেই এসেছে, ওই জন্য এসেও আটকে গেছে, আর হয়নি। একদম একদম। শুধু নট অনলি ইন ইন্ডিয়া, এবং ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টাল কিছু জায়গাতে এর প্রভাব ভীষণভাবে আমি দেখা তো যায়। এটাই বলছি যে আপনার ইন্ডিয়া, ভারত বলতে কিন্তু আপনার সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, হুম, শ্যামদেশ থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, তারপরে ধরুন আমাদের এই ভিয়েতনাম, তারপরে এদিকে হচ্ছে আপনার ওই আমাদের কি নাম বলে যে চীনের কাছে এখন তিব্বত, মানে তিব্বত। এই টোটালটা বিস্তৃত ভারত, হুম, এই এরিয়াতেই এটা সীমাবদ্ধ আছে, এর বাইরে যায় না। না, কারণ এর যার বাইরে জন্য তো অন্য দেশের সুফি, ইউরোপ কান্ট্রিতে বা আমেরিকান কান্ট্রিতে সুফির তো প্রভাব কিছু আসেনি। না, ওখানেও মুসলিমরা এসেছে, কিন্তু সুফি টুপি কিছু যায়নি ওখানে, বা না, আরব দেশে সুফি অত ঢোকেনি। না, না, ওখানে সুফি কোথায়? সুফি বলে কিছুই নেই ওখানে, জানেই না, ওরা সুফিকে প্রাধান্যই দেয় না। নাথিং, ওরা কেউ মানে সুফি বলে কোনো কিছু আহ আছে বলে এটাও মানেই না ওরা। মানেই না। অথচ ওদের ওদের লোকেরা এটা বানিয়েছে, নিজেদের লোকই নিজেদের মানে না। ঠিক আছে, তো আজকে আমরা এখানেই তাহলে বিরাম দিই। হ্যাঁ, আজকে এখানে বিরাম হোক, আর ওইগুলো পাঠিয়ে দিন তো আমাকে, পুরোটা গুলো দেখতে হবে ভালো করে, আমার অনেকদিন ক্লাস অ্যাটেন্ড হয়নি। এখন ভাবছি এই টোটাল ইয়েগুলোকে আমি আবার হার্ড কপি বানাবো আর কি। কি? ওই আপনার ওই ইয়েগুলো হার্ড কপি বানিয়ে ওটাকে আবার আমাকে ভালো করে দেখতে হবে, নাহলে হবে না। এটা হার্ড কপির সঙ্গে আহ ক্লাসের আলোচনাটাকে মেলাতে হবে, মিলিয়ে মিলিয়ে ইয়েটা করতে হবে, নাহলে মগজটা খালি হয়ে যাবে নাহলে। একদম, একদম, তো আমি এখন যাব, আমার এক বন্ধুর শিয়ালদাতে ইয়ে আছে, ওর কাছে গিয়ে ওটাকে পুরো হার্ড কপি বানাবো বসে বসে। একদম। মানে একটু ভালো করে প্রিন্ট করতে হবে, মানে হ্যাঁ, যেমন এই আহ, ইয়ে আমাদের সৌমেন্দু যেটা করে নিস, মানে সর্বাণী আর সৌমেন্দু যেটা করে, যেটা দেখলাম যে অনেকগুলো আবছা আবছা আছে। না না, ওর কাছে আমি পুরো ইয়ে করবো, মানে কম্পিউটার প্রিন্ট করবো, আমার কাছে প্রিন্টার নেই, না আমি নিজেই প্রিন্ট করতাম। হুম। আমার প্রিন্টারটা আবার আনতে দিতাম অনেক দূরে, কিন্তু ওখানে আর যাওয়া যাবে না এখন, নইলে আমি এখন বসে বসে এখানে প্রিন্ট করে নিতাম। নিজের মতো করা যায় আর কি, নিজের হলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, না কম্পিউটার প্রিন্ট করতে হবে, তাহলে সব ঠিক হ্যাঁ, হবে। ওইটাই আমি আমার ওই বন্ধুর শিয়ালদা আছে, ওর ওখানে হুম, বসে বসে আমি এটা প্রিন্ট করবো। ঠিক আছে। তাহলে কি হবে, সবার পক্ষে সুবিধা হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কারণ এগুলো ভাইটাল জিনিস, এগুলো হ্যাঁ, এখন ভালো করে না গলাধকরণ করতে পারলে ভবিষ্যতে ক্লাস পাস নিতে গেলে, হ্যাঁ, মানে যখন বড় বড় পার্সন আসবে, যেমন আমার কাছে এরকম এই ইদানিং গেলে আরো দুজন এসেছে, তারাও এই যোগ নিয়ে ইয়ে করে। তো হুম, আমাকে অনেক কোশ্চেন করেছে, আমি যদি ওটাকে ওভারকাম করে দিয়েছি তাদেরকে, কিন্তু হুম, এগুলোকে ওভারকাম সবার ক্ষেত্রে আহ কারণ এসে যাবে, তাদের কাছে সবার কাছে এসে যাবে, কিন্তু হ্যাঁ, তাদেরকে এগুলো ওভারকাম করতে হবে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে। একদম। এখন কলকাতা ইউনিভার্সিটির যিনি ছিলেন, হুম, ওনার নাম শাশ্বতী চ্যাটার্জি না চক্রবর্তী ছিল। হুম, তো উনি তো যোগের মানে লেকচারার, আর আমার কাছে এসে আটকে গেছে। মানে উনি যেমন আমাকে কাছে আটকেছে, আমিও তো আরেকজনের কাছে আটকাতে পারি। একদম, তো এই জন্য আমাদের এগুলো খুব সন্তর্পণে ঠিকঠাক রাখতে হবে সবাইকে, একদম, একদম। নইলে ইজ্জতের লড়াই। একদম, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আজকে এখানেই হোক, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালকে আবার দেখা যাবে। একদম, একদম। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु
कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Rabbi, and then clear out the body. আচ্ছা, আজকে আজকে কি আপনার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল? কার সঙ্গে? নতুন একটা গেছিল যে? না না, আসেনি তো।